एंड आई मेड सो मैनी बैकलॉग। आज मैं ये तीनों को खत्म कर लूंगी। हवा निकल गई। आई मेड अ डिसीजन दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल कंप्लीट। आज के लिए मैंने कोई टू डू लिस्ट भी नहीं बनाया थी। आई विल अनलॉक माई प्रोडक्टिव वर्जन वेरी सून। Hello everyone, I am Mystery, a NEET aspirant who is documenting her entire NEET journey on this channel. So after wasting so many days, मैं finally अपने ट्रैक पे वापस आ चुकी हूँ and I became a bit serious this time. And आज के लिए मैंने कोई to do list भी नहीं बनाया था या मेरा कोई प्लान भी नहीं था। बस मेरा ये फोकस था कि मेरे से जितना हो पाए मैं उतना ही करूँगी आज। For those who don't know me, hi, I am Mystery, a first year NEET dropper who is preparing from PW Yaqeen 2.0 and I made so many backlogs from the second week of my classes. And till now I have so many backlogs in physics, chemistry and also bio. And even after knowing all the consequences of not studying, I was not that serious for completing my backlogs. But now I made a decision that I'll complete all my backlogs and start practicing questions by the end of this month. So first I was completing a backlog lecture of vectors. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. So after completing the lectures of vectors, I started chemistry, in which I had backlogs of concentration terms. I had 4 lecture backlogs in concentration terms and I decided that I'll complete all these 4 lectures today. मैंने सुबह से 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है वेक्टर्स का, एक कंप्लीट किया है मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स का एंड अभी मेरे कंसंट्रेशन टर्म्स के बस 3 बैकलॉग्स बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ये तीनों को ख़त्म कर लूँगी। ये तीनों को अगर मैं ख़त्म कर लूँगी तो मेरे केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मैं अच्छे पोजीशन में आ जाऊँगी। बस मेरे रिडॉक्स के 2 लेक्चर्स बाकी रहेंगे
एंड रिडॉक्स का मैं कुछ कुछ भूलने लगी हूँ, तो मैं क्या करूँगी ना, जब मेरे कंसंट्रेशन टर्म्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब मैं रिडॉक्स का पहले एकदम स्टार्टिंग से सारे मतलब जो भी सर पढ़ाए हैं उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँगी एंड उसके बाद जो 2 लेक्चर बाकी है उसको मैं ख़त्म कर लूँगी। तो ये आई थिंक कल या परसों तक मेरा हो जाएगा केमिस्ट्री, एंड फिर मतलब साथ साथ में फ़िज़िक्स भी करना है। सो या लेट्स सी। In this video, I have completed 2 lectures of concentration terms, but I came live at 4 PM and completed one more chapter in live. Till now, I have completed 3 lectures. बस हवा निकल गई। So I left my workout 1 or 2 months ago. I thought of restarting my workout again because it make me feel better. And I actually become productive when I add workout in my routine. And after working out, I made my dinner and had it. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away. After that, I completed last lecture of concentration terms, and with that, my goal for today is successfully completed. Hopefully, I will unlock my productive version very soon. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day. So that is it for today's video. If you liked it, make sure to subscribe my channel and like the video. I will see you guys in the next one. Until then, take care. पढ़ाई करते रहो and मेरे videos भी देखते रहो. Okay, bye.